Good morning, dear human rights students. Because the topic is going on everywhere, we'll be discussing about the human rights. What are the fundamental rights? What are the civil rights? What are the political rights? What are the social rights? What are the cultural rights? What are the economic rights? What are the child rights? What are the prisoners' rights? What are the rights of the accused? And now all these things we have discussed. We even international covenants like ICCPR, ICSCR, SEDA, ILO, so many things we have discussed. Now, very recently, I have gone to a hospital and noticed that there are certain rights to the patients also. Actually, they have categorically written on board about the rights of the patients. What are the rights of the patients and what are the responsibilities of the patients also. Of course, they have given in another billboard. It's nice, but anyway, only for academic interest or better you know, as a future advocates, better we know what are the rights of the patients. The first right is right to know the providers of care. రైట్ టు నో ద ప్రొవైడర్స్ ఆఫ్ కేర్ అంటే మీకు ఎవరు చికిత్స చేస్తారో వారిని తెలుసుకోవాలి. దట్ మీన్స్ యూ షుడ్ నో ద నేమ్ ఆఫ్ ద డాక్టర్ హూ ఈస్ గోయింగ్ టు ట్రీట్ యూ బికాజ్ యూ హ్యావ్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ హిమ్. దెన్ Number 2, information on expected cost of the treatment. Normally, since corporate culture has come into existence, it is very difficult. Normally, if you got insurance card, they will invite you like a royal guest and they wanted to take away the entire insurance money. That is allegation, I'm telling you. I don't say it is a fact, but the allegations are that they will, just like if you got Aragyasri, they will double the amount. Recently, my father-in-law also got admitted in a hospital. Since he has got EHS, they wanted to take 1 lakh rupees as the surgery charges. Normally, otherwise, we will actually bargain and we will get it to 60 or maximum 70,000. That's all. So that is the pity. Anyway, so you have to know the expected cost per treatment. Unless you inquire with other hospitals, is very difficult for you to understand because we do not know the medical terminology, we do not know what is the problem and what operation will be done. But anyway, unless you have the knowledge, it's difficult. But anyway, it is your right to know the cost of the treatment. Right? And number 3, right to make a treatment choice. Right to make a treatment choice. That means normally you go to the homeopathic hospital, you go to Ayurveda hospital, you go to a corporate hospital, then wherever you like, it is your choice. Suppose there is a light fracture to your leg or hand, so normally you will go to the allopathic hospital or an orthopedic clinic, and he will say this cost will be like this. Do you want this treatment? Suppose if you want to go to Puttur Raj Hospital, you cannot say no. Your choice is there. You can go for Ayurveda, you can go for any type of, you can go to an MD doctor or MS doctor also like that. ఏ చికిత్స చేయించాలో, ఏ చికిత్స కావాలో మీకు కోరుకునే హక్కు మీకున్నది. దెన్ దిస్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. Right to give informed consent, you may be knowing, or right to refuse informed consent before transfer of. These are all the important points to remember. So I will tell you informed consent later. So right to give or right to refuse the informed consent regarding transfusion of blood products, then regarding anesthesia, regarding surgery, and including the times of initiation of any research protocol and any other any other high risk treatment or innovative treatment also we can say. అంటే ఏంటంటే బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్ అప్పుడు రక్త మార్పిడి లేదా చికిత్స లేదా మత్తు మందు లేదా రీసెర్చ్ ఇలాంటప్పుడు అంగీకారం తెలిపేదానికి యూ కెన్ గివ్ కన్సెంట్ ఆర్ యూ కెన్ రిఫ్యూజ్ కన్సెంట్ ఆల్సో. బికాస్ some people, they do not like the transfusion of blood. What happens is they will be under the impression that if the blood of a young boy is transfused to an old man, then he will become more active and it will be not healthy for him. They will be under that impression. No doubt, if the group is tallied, it's okay, but still they will be under the impression. Some people don't want the transfusion of blood from any other person. So in such a case, yes, you can refuse. Likewise, surgery. Suppose the doctor says it is an important surgery, this thing has to be amputated, but you want to have a stretcher and you want to move on, then you can refuse the surgery also. Like anesthesia is another problem.
Normally, they want to give the local anesthesia, they want to give total anesthesia. You can select if you are confident enough, just like Sardar Vallabhbhai Patel in his younger days, he did not use anesthesia at the time of surgery. If you are confident enough, it's okay. But if not, yes, it is your choice. So, for all these things, and nowadays, why I am telling about the research protocol is nowadays there is no medicine so far for the COVID-19, as all of you have to agree. But Bharat Biotech, so many companies, Zydus, Oxford University, all these people, they are trying their best to get ready with the vaccine or to prepare the vaccine. So in this connection, so stage 1, stage 2, stage 3, now in stage 3, they have to apply the same for the research protocol to some people who are healthy. And once it is applied, if they are not, if some antibodies do not develop, they may get affected. So in research protocols also, you can agree. Then the shots will be given. If you don't agree, they will not. So they should not force any one of you. That's why I am telling all this thing. Then informed consent. Informed consent is more important because if you go through section 88 of the Indian Penal Code, consent is necessary. Consent means suppose the doctor, he is a professionalist, or he is an expert in a profession. So he wanted to conduct an operation or surgery. He wanted to go some type of medication, but he cannot assure you 100% result, or at times the person may die also. The consequences nobody can expect. In such a case, he will ask you for the consent. Right? So if you give normally, even blood transfusion also, they will take the consent form. You may have to give. If you don't give consent, they will leave it. Likewise, informed consent means suppose the patient is in an unconscious condition, he is not able to give any consent because of his condition. So the condition, certain times the doctor has to conduct the operation, then it is called informed consent. Just he will inform the relatives and start the operation. Even though he does not get the consent, he can do. So this is the use of the so-called informed consent. For doctors, informed consent is 100% necessary. Otherwise, they will be taken to task in so many consumer cases we have seen. Right? Then, right to respect for professional dignity and privacy during examination. Right to respect for personal dignity, not personal dignity and privacy during the communication, procedure and treatment also. అంటే ట్రీట్మెంట్ అప్పుడు కానీ డాక్టర్ గారితో మాట్లాడేటప్పుడు కానీ లేదా ప్రొసీజర్ ఆయన చేసేటప్పుడు కానీ తన గౌరవాన్ని కాపాడుకునేటువంటి హక్కు ప్రతి మనిషికి ఉన్నది. దిస్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. కమ్యూనికేట్ దీంట్లో ఏమవుతుందంటే జస్ట్ ఐ విల్ గివ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. సో దెర్ వాజ్ ఎ డాక్టర్ and the patient, she was a woman patient, she approached him. Of course, she said that she was having some problem with the nose and he has written some medicines, and then said, doctor, I am supposed to get almost like a limp in my breast portion. Will you please check up? She is suspected to be a case of cancer. But anyway, లంప్ అంటే నాకు బ్రెస్ట్ పోర్షన్లో కొంచెం గట్టిగా తగులుతుంది, కింద కొంచెం చూడండి. Then he has put the pencil. Actually, he put the pencil on the breast portion and he tickled it. Of course, suddenly she came out shouting that this man touched my private parts and all these things. Lot of nuisance was created, and a case of 354 IPC has to be registered against the doctor. But the fact is like this. See how things are changing. Please remember. Of course, there are certain people, there are certain doctors who try to give anesthesia in the name of so many practices. They do some mischief. We have seen so many doctors also. Both sides are there. So anyway, so the respect for personal dignity should be there. Then right to special preference, spiritual and cultural needs. అంటే వ్యక్తిగత అభిరుచులు, అలాగే కొంతమంది we have seen it. Spiritual and these things, definitely they take more advantage. పొద్దున్నే దండం పెట్టుకుంటారు కొంతమంది, అలాగే మెల్లో రుద్రాక్ష మాటలు తీయనంటారు, అలాగే ఆడవాళ్ళు చేతులు గాజులు తీయనంటారు. ఈవెన్ మేము అమెరికాని చూస్తుంటే ఇట్స్ సో హ్యాపెన్ దట్ ఉమెన్, దీస్ పీపుల్, ది సెక్యూరిటీ పీపుల్, దే వాంటెడ్ టు actually the bangles, gold bangles were so tied to her wrist, to her hand. They are not coming out. My wife has loosened and produced them, but that woman is not able to do it. Then she said, it's that too, she has said it is a customary thing. She will not she will not give away the so-called bangles. They wanted to cut them, but of course
since I interfered and told them in English, of course, if they are customary this thing, then they allowed. So they will be there. Of course, if it is in airport, now we are talking about the hospitals anyway. So special preferences, spiritual and cultural needs. సో డెఫినెట్లీ వ్యక్తిగత గౌరవం అలాగే సాంప్రదాయాలు ఆధ్యాత్మిక విషయాల గురించి ఖచ్చితంగా మీరు గౌరవం పొందవచ్చును. Then right to information on the plan of care, progress and information on the health care needs. సో ప్లాన్ ఆఫ్ అయ్యా మీకు ఆపరేషన్ ఎలా చేస్తున్నాము, దీని తర్వాత మీరు ఎలా చేయాలి, పోస్ట్ ఆపరేటివ్ కేర్ ఎలా అవ్వాలి, ఎందుకంటే ఇది యొక్క పురోగతి అన్నీ తెలుసుకునేటువంటి హక్కు పేషెంట్స్కి ఉన్నది. Then if you are not satisfied, definitely there will be a complaint box. So right to complain, it is also a right of the patient, and right to know where the complaint box is, and right to information, so right to know how to file a complaint. సరే, అక్కడ మీకు పరిస్థితి బాగాలేదు, రూమ్లో బాత్రూమ్లో అంతా చండాలంగా ఉన్నది, యూ వాంట్ టు కంప్లైంట్ బట్ యూ డోంట్ నో హౌ టు కంప్లైంట్, వేర్ టు కంప్లైంట్, ఇస్ ఇట్ నాట్, దే డోంట్ టెల్, సో దే హ్యావ్ టు టెల్ యూ. మీరు చూడండి, ఇఫ్ whenever you are traveling in trains, normally if you want to complain the matter, they will take it very seriously. If you ask the railway TC, come on, you came with a complaint book, you are behaving in a rude manner, then you will say, madam, please, అయ్యా దండం పెడతాననే పరిస్థితికి వస్తారు కంప్లైంట్ చేస్తే. మరి ఇక్కడ ఎట్లుంటుందో మనకు తెలియదు. అఫ్కోర్స్ దెన్ రైట్ టు ప్రొటెక్షన్ ఫ్రమ్ ఫిజికల్ అబ్యూస్ ఆర్ నెగ్లిజెంట్ యాటిట్యూడ్ ఆల్సో. ఫిజికల్ అబ్యూస్, వచ్చేవాళ్ళు కదా పేషెంట్ ఎదురుగా అటు తిరుగు కాడు పెట్ట, this is what is called physical abuse. Yes, I have seen doctors doing like that. And negligent attitude, మన బాధలు మనకుంటాయి, దే డోంట్ కేర్. సో కాబట్టి శారీరక హింసకి అలాగే ఇట్లాంటి దానికి యు ఆర్ డెఫినెట్లీ నీడ్, యూ హ్యావ్ గాట్ ప్రొటెక్షన్. దెన్ రైట్ టు రిఫ్యూజ్ ద ట్రీట్మెంట్. డాక్టర్ గారు చెప్పాడు కదా అని చెప్పి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాల్సిన ఏమీ లేదు. ఎస్, యూ హ్యావ్ గాట్ ద రైట్ టు రిఫ్యూజ్ ట్రీట్మెంట్. యూ కెన్ గో టు సమ్ ప్లేస్. ఎందుకంటే కొంతమంది మామూలుగా కాళ్ళు చేతులు ఎరిగిన వాళ్ళు కేరళ పోయి పంచకర్మ సిద్ధాంతంలో బాగా వచ్చిన వాళ్ళు బోలెడు మంది ఉన్నారు, రకరకాలు. రైట్, దెన్ రైట్ టు ప్రైవసీ ఆఫ్ ది మెడికల్ రికార్డ్. సపోజ్ ఇఫ్ ఐ గాట్ సమ్ డిసీజ్, సో దిస్ షుడ్ బి ఎంటర్డ్ బట్ షుడ్ నాట్ బి డిస్క్లోజ్ టు ది అదర్స్. And right to access to the clinical records. Suppose if I got any doubt, నేమంటే నాకు ఆరోగ్యం కదా అడిగే హక్కు ఉంది. ఇది కామన్గా వాళ్ళు ఏమంటారు, సర్టిఫికేట్ మీరైతే మీకు గ్యారంటీగా ఇస్తారు. సో ఇన్ఫర్మేషన్, ప్రైవసీ, మెడికల్ రికార్డ్స్, మేబీ నోయింగ్ దట్ డాక్టర్ తుకుగా కేస్ ఐ టోల్డ్ యూ, it happened in Apollo Hospital, Chennai. So the patient was diagnosed with HIV, right? The parents of the bride, they came and asked the doctor about the health condition of this boy. The doctor informed about the position. అయ్యా పలానా మీరు వాడుతున్నారు, వాడికి ఇది ఉంది, హెచ్ఐవి ఉందని చెప్పింది డాక్టర్ తోకుగా చెప్పాడు. చెప్పినప్పుడు దెన్ దట్ మ్యాన్ ఫైల్డ్ ఎ కేస్ అగెన్స్ట్ హిమ్ బికాస్ యూ హ్యావ్ కాజ్డ్ వయలేషన్ ఆఫ్ మై రైట్ టు ప్రైవసీ. But of course, this Honorable Supreme Court దాకెళ్ళింది. Supreme Court said in public interest, ఎందుకంటే my life నాశనం ఉంది కాబట్టి what the doctor has done is correct. But normally what the doctor has done will not be correct because privacy. You should not disclose the medical condition of your patient to some others. So friends, remember, these are the duties or these are the rights, of the patients. Of course, the responsibilities are also there. So respect and consideration to the fellow patient, this is more important. When you are నార్మల్గా ఉంటాయి కదా జనరల్ వార్డ్ కానీ అలాగే షేర్డ్ వార్డ్ కానీ వెళ్ళినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు రెస్పెక్ట్ ద కో పేషెంట్స్. ఎందుకంటే మన ఇష్టం వచ్చి మనం ఫోన్లో మాట్లాడి మన చుట్టాలతో మాట్లాడుకుని యూ షుడ్ నాట్ కాజ్ డిస్టర్బెన్స్ టు దెమ్ అండ్ ఫాలో ది డాక్టర్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ డిలిజెంట్లీ. వీలైనంత వరకు తప్పకుండా డాక్టర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ పాటించండి. Then treat the doctor and nurses with respect. గౌరవించండి, ఎందుకంటే because they are doing so much of they are rendering so much of service. Then be on time for appointment. I need not reiterate it. And provide accurate information about the health present and past illness also. This is also more important. ఇప్పుడు పరిస్థితి ఎట్లా ఉంది, పాతకాలంలో పరిస్థితి ఎట్లా ఉంది, అలాగే వాళ్ళు చెప్పేది వాళ్ళ బాధ అనుకో. పే బిల్స్ ఇన్ టైమ్ యాజ్ పర్ హాస్పిటల్ పాలసీస్. Of course, these are the the rules. You have to follow the rules of the hospitals also strictly. So briefly, these are the patient's rights and responsibilities. Of course, nobody will see it, but since I have written it and they are more important for future also, I am making video on this. Thank you.